igama lakho buka umngane bakho mabufike intando yakho manje emhlabeni njengoba isenziwe emazulwini siphe namhlanje isonka sethu esemihla ngemihla usixolele izono zethu njengoba nathi siyabaxolela abo basona uthina ungasingenise kulingweni usindise enkohlakalweni ngokuba buka umngane bakho namandla ngawakho nobungcwalisa bobakho kude bengunaphakade amen. Siyabulela kakhulu ke Mabhele uThixo sincedile kude kwangelixesha uThixo eminathi si mandilidlulise nokulizwe lokubulela ndiyayibona iarrangement eyenziwe ngamabhele apha kulento ke sicela ngurhulumente yokubana sigcine imithetho karhulumente ayibekileyo ukuze sisinde sonke kulomoyo lapha phandle bulela nangendlela ekuarrange ngayo izitulo uThixo anisikelele bantakwethu siyabulela kakhulu cela ke rhamente sibeni kulomsebenzi sonke ke ngokubanda kwethu sisezawungena ke kwi-program ngokwe feedback ke endiyifumana kunantsika kumzi wamabhele iprogram izawuvela pha kwi-screen ne ilapha kutata ne ndinomfundisi uMajeke ke apha ecaleni kwam walapha ekhaya that's one of the advantages zokuba nabefundisi efemelini naphaya kuthi kwamthi abasokoli njengoba ndikhona njena kwangabikho umshumayeli okanye umfundisi ozotyhila ilitye nditsiba ngokwam ndilikhile uba kukho umfundisi okanye umshumayeli ozongcwaba nditsiba ngokwam ndingcwabe. So ndicela ke nefamily ezingekabi nabo abefundisi zithandaza abantwana bazo babizwe babe ngabefundisi. Siyabulela kakhulu ke ndiqhuba nomfundisi uMajeke kapha ecaleni kwam ozawusibhexeshela ke asiphathele inkonzo yezithethi ke abantwana basekhaya siyayiqonda ke kweli xesha sikulo into kokubana akufunekanga sihlale endaweni enye for more than an hour uba ngaba sithe sahlala for more than an hour iyawuba yi-hour ene-30 minutes kuphela. So ndizamela into kokubana ke noko izithethi ziyithethe yonke into ekufanele ziyithethe kodwa bantakwethu ziqutha-quthe zikawuleze warhuqa siyazi into kokubana asinaxesha lininzi kuleni ndawo kufuneka sikhawuleze sidispese sihambe siyobeka umzimba kabhuti Pumzile uThixo kanisikelele ke bantakwethu. Ndicela ke ukuphakamisa ke ngoku umfundisi uMajeke asikhokhele ke ngoku kule nkonzo ilandelayo yezithethi. Mandibulele kuwe mongameli nale nywebe ingaka othe wasenzela yona yoba uzobakho phakathi kwelikhaya. Sizawungena ngona kwinkonzo yezithethi iprogram imfitshane kunjalo nje ilungiselelwe as regulation sika COVID-19. Ndizawucela unathi azawusenzela i-obituary inkcaza ngobomi bukabhuti. Ndizawucela Mabhele into yoba xa kuculwa ze sicule sibe kule nto esikuyo ukuze usisi nefamily yonke leyalapha ekhaya ikwazi uba right. Sawuvuma ke nje ingoma ezawaziwa ngabantu bonke neyawuthi izuke kuba ke kuzawufundwa i-obituary.
Enkosi. Ndiyanibulisa nonke ngegama likaYesu Kristu. Ndizawufunda i-obituary katata. Pumzile Preston Majeke was born on 1st November 1949 in Mahlungulu location in QUMBU. He was born to Chief S.S. Majeke and Nobantu Majeke of the Amabele clan. He completed his primary and secondary education at Mahlungulu Junior and Senior Secondary Schools respectively. His political awareness was sparked on a particular afternoon when he returned from home to find armed security police ransacking his homestead, his family homestead, and harassing his father. Seeing his father and his home being treated with such disdain moved him deeply. This incident made him determined to be educated in law to ensure that he would play a part in protecting people against the appalling injustice meted upon African people by the evil apartheid system. On completion of his secondary school education, Pumzile went to study at St. John's College in Mthatha. After matriculating there, he progressed to study law at Fort Hare University. At Fort Hare, he joined the South African Students' Organization under the leadership of the late Diro. In 1972, he was elected as chairperson of the SASU Fort Hare branch in 1973. In 1943, the students decided to act against the Bantu education system inflicted upon them by the apartheid government. In protest, they organized marches, boycotted classes, and planned walkouts. The then Minister of Bantu Education and Administration issued an instruction to all universities to ban those students that had participated in the walkouts of 1973 for a period of 5 years. With his educational progress delayed, Pumzile committed himself to political activity. In 1974, he went to Durban, where he worked as an administrative secretary for SASU. There he worked with the late Ben Langa, who was the Secretary General of SASU. Together with Ben and the other comrades, they worked on politicizing the students in the Durban area. They were ultimately arrested by the security police in Durban and detained for 6 months at Pretoria Central Prison. They were released from detention after 6 months as there were no charges laid against them. At that time, those detained with him included Ben Langa, Bani Pityana, Lindela Mabandla, Mapetla Muhapi, and Tamizani. After his release in 1975, he went home to QUMBU, where he found work as a clerk for local government. While working in QUMBU as a clerk, the late Steve Biko called and requested him to assist him with political work in King Williamstown. Upon receiving the request, Pumzile immediately resigned as a clerk and prepared to join the late Steve Biko. In King Williamstown, he was tasked with conducting research about former political prisoners who had been released from Robben Island. He was to find out about their social, physical, and health conditions. At the time, the late Biko was compiling a sponsorship proposal which was intended to assist former political prisoners. Pumzile's time in King Williamstown was short-lived, as shortly upon his arrival, the security police issued him with a banning order. He was to return to QUMBU and remain in his hometown for a period of 3 years. With the introduction of the Bantustans, attitudes towards banning orders changed, and gradually the effects of the banning order were eroded. 5 years had passed since his university ban, and this allowed him to register at the University of South Africa to complete his law degree through correspondence. While studying at UNISA, Pumzile joined the African National Congress. He recruited several comrades and managed to get them across to Lesotho for military training. The late Mzimkhulu Gwente and Siolo Jafta were amongst those comrades. The security police became aware of this and arrested and detained him in Libode in 1977. Whilst in Libode prison, he contracted flu and was sent to Mthatha Hospital for medical assistance. The late Dr. Siolo Solombela, who was an activist, attended to him and informed him of the untimely passing of Stephen Bantu Biko. Pumzile was later released from prison and ultimately completed his law degree in 1979. Pumzile registered for articles of clerkship in Butterworth,
and in 1982 became a practicing lawyer at Sangoni Partnership in Butterworth. He enjoyed a fulfilling career in law. Over the years, he has run his own law practice and partnerships in Dutya, Mthatha, QUMBU, and East London. He was particularly honored to serve as an acting judge over several years, where he presided over criminal matters in Port Elizabeth, King Williamstown, Makhanda, and Mthatha. Pumzile was an active member of the National Association of Democratic Lawyers, NADAL, through the first half of his working career. In 1998, a unified law society of South Africa was launched, starting a new chapter in the history of the South African attorney's profession. Pumzile was part of a 20-member council of the Law Society of South Africa that held its first council meeting immediately after the signing of the constitution for the new body. Pumzile greatly enjoyed his work and served for many years in various positions. He was privileged to serve as the chairperson of the Cape Law Society and was also appointed as a director on the board of the Attorneys Development Fund. He also served as chairperson of the Human Resources Subcommittee of the Attorneys Development Fund. Whilst practicing his articles in Butterworth, Pumzile joined his colleagues within the legal fraternity in developing football around the Butterworth area, as they owned Blackburn Rovers Football Club. Pumzile played a huge role in scouting for talent and recruiting players with potential to join the club. Through his influence and understanding of the Eastern Cape province, then Blackburn Rovers had players of note who excelled on the playing field. Pumzile was very disciplined with his diet. Running and strength training were part of his daily activities. He was physically fit and enjoyed jogging with his wife. He enjoyed going on holiday with his family and regularly went on wildlife safaris. In the latter years of his life, he chose to serve the Lord. He was very active in all matters relating to Ubukhosi of the Amabele clan. His leadership and companionship will be sorely missed by his loved ones. His children will remember him as a generous provider and protector. He leaves behind his beloved wife, children, grandchildren, extended family members, work colleagues, and friends. Mvula zehlobo. Mvula zehlobo. Mvula zehlobo. Lala ngoxolo bhele elikhulu, bhele elihle. Philippians 1 verse 21. Sivile bhelekazi ngobomi bomntana enkosi, mntana egazi, inkosi ngokwayo. Mvula zehlobo. Program yethu ayindanga. Ngona sizawungena kwizithethi zefamily. Cynthia Majeke no Azola kuba ke ukhaya ndiyambona uba kakafiki bebe ubathathu apha kuzawuthetha ngoni ikhaya elingabantu sendibakhankanye lapha andazi noba ukhona into okwazi uqala iculo napha mhlawumbi isisinda uncedwa nguwe. Kunabantu bakho Thixo ngamaxesha onke ubagcina ubancede.
abulela ba akuthembeha abo bantu bakho. Amen. Azama ukulungisa. Ndimela lo mzi wenkosi katata ongasekhoyo uzama ukulungisa okokuqala usanda umbuvane Majeke. Lo othethayo noKholedi Majeke udade bophumzile. Umuntu ebesitheke uzawuthetha apha ngukhaya. Matshe ukhaya emncinci but washiywa ngubhuti uMabhelonke uzama ukulungisa wesibini. Uba abowuthi xa kufuneka kuthethele elikhaya aphakama ukhaya. Sayendosa ke nathi loo nto leyo. Undifowunele ke this morning. Ndiyamazi une-tournament uthe ndimxolisele kakhulu. Ne-tournament and kuza abantu baseMerika and invitwe nguye. Yiyo ke loo nto leyo ke the ndimxolisele kakhulu akazukwazi ukuphumelela. Phinde ndixolisele nabantwana bakabhuti ukhona uAndile noBuyiswa ebekufanele bakhona but fumanise into ukhona umuntu opositive abakhe bacontact naye. Bathi dade bawo sicela ungezi ze si affect abantu or infect abantu andisazi isingesi neba sitshona noba sithi affect noba sithi infect either of the two. So bathi ndibaxolisele kakhulu ndingamdanga kakhulu lo mzi wasekhaya wakwaMajeke kaMbovane kaSandi kaSamuel kaNgetu kaMaqubu. Intsusa yayo isuka eLady Smith eMnambithi phansi kwentaba Selenge. Wehla ke ukhokho wethu uMaqubu ngemfazwe emva kwebattle of iSandlwane. Kangoba amabhela ayazi angayaziyo lo ngoma ngangongoma bhela ethi xelelana amabhela siyaphuma eSandlwane. Athi kamabhela sawuthini thina singabantu benkosi kuthiwe themba thembele enkosini. Aphuma kamabhela after the battle of Sandlwane because ke bekufunwa imihlaba ke kudala. Wehla ke uMaqubu wazoma emzimkhulu wasuka emzimkhulu wazoma eMthazi. Suka eMthazi wafika imizi yakwaMakhawula kusiliwa pha namampondomisa yonke loo nto. Uqaqanisa kodwa ke wawela wanikeza lo mhlaba. Konke kukuyotsho esithangameni igurha njalo njalo. Ngakuqala wawuma ngetyiha lo mhlaba andazi babe kwathini but ke andikho apho. Ndizama uqaqanisela abo bangaziyo uba intsusa yeli khaya lisuka phi. Ndize ke kule ndlu katata omkhulu Samuel ozala utata uSandi umbovane ozala uPhumzile. Lo singaye namhlanje ekuthiwa ngumvula zehlobo. Abaninzi mhlawumbe basaze sikhahlelo. Wasiphiwa nguyisemkhulu utata omkhulu uMketsi. Wathi njengomntana enkosi fanele ube nesikhahlelo. Kwathiwa ke ngumvula zehlobo. Kala ngoba ukuhamba kwakhe ziwile imvula emonti sazibona uba zezehlobo nyani. Zathi fa sathi lihambile ibhele ihambile enduna enkulu kodwa ke ishiya amadodana khona amadoda akabhuti apha onyana bakabhuti abelikhaya baphile saka banabazukulwana babetha abafana double 2 so ke indlu kaSamuel indlu kaSandi isazawuqinime sikhona ke thina ke bodade boyise abelikhaya abazala kwelikhaya noma singahamba siphinde sibuye sithini eli ikhaya lelethu nabo bonke abantu basemahlungulu ebebethandwa ngutata notata omkhulu Samuel. Ndiqaqanisile uPhumzile ungumntana owelama khona udadewethu osewasweleka usisi Nozibele ibe ngubhuti Mabhelonke uzama ukulungisa wesibini othatha emva kotata ibe nguphethe abathi nginozabela ukhona apha phakathi kwethu dadewethu ibe nguJoyce sebashiyayo ibe ndimi noKholedi uthethayo ibe ngulungisa umfundisi lohambileyo ibe nguSamkele. Ubukhona endimlibalayo uyandixolela bethu nani tata kube nabantwana ke sisekhona ke thina ke siseleyo. uPhumzile bengumuntu onobubele kakhulu
Pumzile ebengumuntu ozithobileyo kakhulu othethela phansi ngeke umbone naxa enomsindo uyawuthethela phansi. Utata ke xa ezawusweleka uthi kum noJoyce noCollege bantwana bam ngoba ubhuti Madibela andazi le nto abantu abangootata bemoyika umntu ogulayo, ngoba wabiza ubhuti wabiza noPhumzile kodwa bamane begega babuze ukuthi utata unjani kodwa bangade bafike. Sawufika ke thina ke noJoyce khantithi mntanam apha kuyatshisa ethishu phaa ebhedini yam yeke yatsha. Wathi bantwana bam umzi wam ungaze ucime, khona uMabhelonke khona uPhumzile. Yhu ayincinci mntana azele enkulu zininzi. Wathi khona uPhumzile khona uMabhelonke nani nikhona abantwana bam. uPhumzile ke made sure after ubhuti wakhe engekho into uba umzi katata ungaze ucime. Bantwana bakaPhumzile ke ubhekisa kuni nenkosikazi wakhe. Ndicela ke ze niqhube laa nto utata wenu beyiqhuba. Niyamazi belithanda kangakanani ikhaya lakhe. Pumzile every weekend ubesiza apha ekhaya. Soze iphele inyanga uPhumzile engezanga apha ekhaya. Christmas azispende ahambe emva koko efamilini yakhe babheke kwii-holidays zabo. Zungacimi ke bantwana bam athi njengokuba utata wena engekho kanti eli khaya nakulilibala, ngoba esi sibani utata wayethetha ngaso sesinani sizawunikhanyisela apho nikhoyo. Niligcine ke ikhaya likaPhumzile elithandile ngohlobo belithande ngalo. Phumzile bengumuntu onobubele, umuntu othobileyo, kodwa uqaqa into yoba njengoba wayi-activist njengexesha loSteve Biko inoba ubethetha kanjani kodwa uthi xa uva izithonga zakho uyivile obituary yakhe xa ifundwa apha uyabona uba ibingwenya le bekungadlalwa. Ufundile kakhulu wangena ezindaweni ezininzi. Ikhaya laMabhele lilahlekele kakhulu kukuhamba kwakhe, kodwa ke into endiyaziyo mna uThixo akathathi into angashiyi. Ndiqinisekile uza kwenzeka idabuli njengomntana etshilo apha xa egqibezela wathi kwiPhilippians wayethetha ndiyibambile lithe death is gain. So ke ikhona ke into eyawuthi ihlume ubona, kodwa ke uba nyhani ukufa sube iyigain. Ubona xa ufaka ukhozo lombona akuphumi ukhozo oluyi-1 kuvele kuphume izikhwebu. Icacisa into uba iseed xa ihambile ibihambele ebuthixweni futhi izawuthi yield more seeds. Ndiqinisekele eli khaya lizawukhula nangakumbi elijongile in the spirit world. uPhumzile much as ube ngoweli khaya ube ngawamakhaya onke. Maninzi amakhaya kwaMajeke namakhaya oodadobawo tata ophakathi ootata omncinci oobhuti Leonard nditsho egurha konke, ngoba utata omkhulu uMaqubo xa ndibuyele emva kancinci the sawufumana lo mhlaba walanda abanakwabo uSidanga noMkhondo. Zonke ke zindlu ziphaa esithangameni negurha ukuyoma ngemafusi zindlu kaMkhondo, sisizukulwana sesizukulwana sikaMkhondo, sisizukulwana sikaSidanga, sisizukulwana sikaMaqubo. Yifemeli inye noba uMajeke uthuphi intsusa yabo basuka ngoMaqubo wazobabeka kweli lizwe. Ndiqaqanisile ke Mabhele silahlekelwe kakhulu, and uPhumzile ke beyihamba yonke le misi. Khona omnye umzi ebengawuhambi xa kufuneka ethe wahamba asuke eMonti eze apha. Uba kho ifuneral noba kho umtshato noba ngumgidi nalapha elalini ayikho indawo uPhumzile bengayihambi xa efanelekile uba abe nexesha loba makayihambe. Ikhaya lonke liyakhala, kodwa ke ngoba singabantu abamthembayo thina uThixo sithi okwenzekileyo kufana nokudaliweyo. uThixo bebefuna uPhumzile akhahlale ubezawuhlala. uPhumzile simongile kakhulu, nkosikazi yakhe ihle inyuka engaphilanga uPhumzile. Sayincedisa kakhulu ekuzameni uPhumzile impilo mayiphile, kodwa ke umzimba uyatsho into yoba hayi ndidiniwe ade kuThixo athi umntu wam mandimkhulule angasoloko esezintlungwini. Ewe yena uhambe kunjani ndibe ngasekho ezintlungwini, but ebekhona nje atsho into yoba hayi
ayikho enye into okholi sithandaze kuphela. Ikhaya lamabhele, umzi wamabhele, sizwe samabhele nezalamane kwaba kulo nkosikazi, abazala bethu kwicala lakulo mama, abazala bethu kwicala lakulo mtata omkhulu, kwabaRhadebe. Umntu owamisa eli khaya umakhulu maRhadebe notata omkhulu Samuel. Makhulu maRhadebe intombi yakwaLuzipho emdeni, baphinde benyuka bayothe emthazeni. Bonke bazala bam, asizunilahla nguPhumzile besimela aye kuyo yonke le mizi, kuyoma ngeShobhari kwaHams, kulo mama nakulo makhulu maThutsha kwaHonono, ebeyihambela yonke le mizi, ngoba oomama nootata basifundisa uba ubuhlobo abuzakhi, ubuhlobo buyakhiwa. Uba lapha unodadewenu kodwa iyaphela inyanga ungakhange uthethe naye, abukho ubuhlobo apho. Qinisekile abantwana bam, nomama wenu nizabugcina obu buhlobo uPhumzile bebenzile phakathi kweli khaya nezihlobo zonke. Ndiyabulela. Linyani ilizwi likaThixo lithi uThixo akalohlwempu. Ndifuna le protocol kuthiwa masiyenze singayiphazanga. Siqala ke mntanam. Kuzawuza ngoku uCynthia noAzol. Engaba bazawuza bezothetha apha. Siyabulela sisibidla ngothethwa nguBhuti Phumzile lento ithethayo. Osilanda kude Lady Smith elenge kanti ingenile lento. Siyazazi sono zethu nomsindisi, siyazazi so. Amen. Amen. Ndiyanibulisa nonke ngelihle igama likaYesu Kristu. Amen. Namhlanje ndizothetha ngotata, utata osithandileyo ngolona hlobo. Eyona nto endifuna ukunikrobisela okanye ukunibalisela yindlela utata asikhulise ngayo. Ndizawubalisa ke bethuna, ndipheni ichance ndiyithethe kakuhle yonke into endirhalela uyithetha namhlanje. Utata, I can say he was somewhat unconventional at times, nangendlela asikhulise ngayo. I remember sibancinci, so sizi-8 zezilandele nayo. So ndivele ndithi sasina-6 okanye sasina-7, but sasibancinci siyiloo age. Utata wasihlalisa phantsi wathi, bantwana bam, niyabona ngoku andizuphinde ndinibethe. Funeka sihlale phantsi, ingxaki ezikhoyo okanye issues masizidiscuss. We will sit down and reason together. And utata, that was always his mindset or mentality throughout our lives. Ukuthi any decision, anything ayicingayo, ucinga ukwenza le, ethanda ukuthi masihlaleni phansi, sibonisane. Ethanda ukuva ii-ideas zethu, into esiyibulelayo, esiyibhinda as a family. Utata, one of the things awayithanda kakhulu kukusikhupha as a family. There are many trips and outings. Indawo, so many resorts esazihamba notata. Whether mhlambi uya kwi-conference, he had many conferences. Sizawuva kwi-legal tributes, fraternity, you will hear the organizations. No nate bezithethile. Or Nadel or Cape Law Society. Sikhule within, I can say, those organizations and structures nathi. Because where utata was, Mrs. Majeke was there, nathi sikhona. To many various places, every holiday, uyasikhupha koMatola Sun, koNtoni, ko-Wild Coast, Durban, you name it. And Durban ke sasithanda, because at Durban there's an opportunity to go shopping. So we used to enjoy it very much at Durban. Ndiyakhumbula, in fact, utata was very generous with us.
He was a generous father. Sikhule lacking nothing. Everything utata has provided for us. Ndikhumbula one of the highlights, I think perhaps it was their 10th anniversary or it was one of the prominent anniversaries when Devon utata wathi hayi masiyeni masiyothenga nomfazi wakhe nathi ke sikhona ke kulo excitement siyokhetha ezi watch these beautiful watches kaMichelle Heblin zisentle nanamhlanje ekatata ndayikhumbula ineface egreen ekamama inezi rings ezigold is beautiful ndingazithengela nam kwanamhlanje utata was like that he spoilt us esithanda nee-holidays we went to different places. I mean, I remember ukuthi in fact our last, I'll say, quality time with Uluntu, who passed around January 2017, was last December, when again we were together as a family, we were in Neisner. Uluntu ke ever the adventurous one, was started no night, let's go kayaking, there we were, kayaking sikweli bhutanyana encinci sizibhedlishela ke sizirowushela on the Neisner Lagoon. So sinezo memories kakhulu notata, and it wasn't just sibancinci. I will even discuss later on. Utata, you know, utata sitshilo in the obituary. Abantwana bakhe will know him as a generous provider. They will know him as a protector. Injalo. Nomakhulu, umama uNgcikiza, umama kamama, sikhule phasi bancinci. Utata wayefika umakhulu ebalisa ke ngomkhwenyana wakhe. Yo umkhwenyana wayefika ephethe loo manapkeni ephethe iformula ephethe yonke into nezikade ebezizise the last time azikapheli nophela but uBhele wants to make sure ukuthi abantwana bakhe they are well provided for. That was a story that umakhulu always used to share. Notata, for him it was a sense of responsibility, a sense of duty, a sense of obligation, into ebeyithanda kuba wayesithanda. Utata, he valued education ngolona hlobo. One of his priorities in life was to take us to the best schools in the country, you know, to the best schools. Ndikhumbula brother wam uLuntu, I'm sure it was 1989, 10 years old, emncinci. Utata wamsa to a very prestigious school, Western Cape, Western Province Preparatory School, walapho iprimary yakhe. Sibancinci ke sinjalo ndiyakhumbula sisuke eGcuwa. Siyilondo sileqa eBenskuman Airport because that's the plane iyasishiya. So we had so many examples of that. And it was amazing by this 10-year-old. In those days, nako lo mntana a flyer, eyofunda eschool in Western Cape. It's just utata, it was the love for education. Napha ke uLuntu, he excelled in cricket, and ndiyakhumbula esithi i-coach yakhe, i-bowling coach, wayesithi nguPat Simcox. And I mean, of course, if you know India was a cricket, that is someone who's highly regarded. So he was getting the best, which is why uLuntu was such an excellent cricket player. Unathi, my sister here, lo ebefunda, naye she matriculated at DSG in Grahamstown. She also went to study. She completed 2 honors degrees in accounting. And as you will hear later today, kwezi organizations zikatata bebesebenzisana kakuhle, to the extent that umama no Unathi, when Unathi was starting university, they flew together to Cape Town. Utata wabacelela kuJudge Saldana ukuthi makayobalanda e-airport, make sure ba izinto zabo zihamba kakuhle, wabasa e-res, wabasettlisha in. Those are the sorts of relationships that utata built over the years. Myself, now I completed a Master of Business Science degree at the University of Cape Town. Ndiyakhumbula even we had a dinner after that graduation, and Advocate Madolo was the one today, Director of Public Prosecutors, the NPA. He was the one who was the keynote speaker at that graduation. So siyayibulela nalonto. In fact, again, in terms of spoiling us, ndiyakhumbula when I was considering this masters, I've applied for a scholarship. Because all along, of course, utata was paying all of our tuition and accommodation. So now ndizongena master's level, I've applied for this scholarship.
It's the Mandela Economic Scholars Program. So if I'm successful, Tata, aninako na bethu nundithengela imoto yini na. So apply nyani ke ndibe successful ndiqomba hey bethu bazayithenga yade le moto. I don't even know, but I'm just hoping. But really bayithenga nyani, a brand new car for a 21-year-old. Ndikhumbula nge-Easter uluntu noMazichawe, they came to Cape Town to deliver the car. So those are the sort of parents, that is the sort of family esikhule kuyo, sithandwa ngolona hlobo. Utata, he was a scholar, he was a historian. Izinto zamabhele ezithanda ngolona hlobo. History eyithanda ngolona hlobo. Utata, they would have kind of expeditions, I will say, where basaya ko-Durban, bayova ba okay amabhele aqala apha, this is what happened with King Shaka, kwati omnye waya ngapha, ethanda ke nyani nokuzinarrator ezo story because he loved into yasemabheleni ngolona hlobo. Utata, of course, he was a distinguished speaker, so he was invited time and again to, to speak at graduations and other functions and events. And every time, uza kum, nomzozi, belekazi, research. So for that particular event, we would look for an angle. But what will be relevant, what will be interesting for abantu abanothanda uyiva? Then even ndim ke ngoku okhangela ii-reports, okhangela intoni, ndimthumelele utata. Utata azifunde, I suppose as a lawyer would. Azifunde, enzi notes. On the day kulo graduation xa ethetha, abe yi-expert kulo subject. Abantu ngamangala ba, yo, Tata Majeke, kanti you know so much about this particular subject. Yinto sasiyithanda kakhulu ke notata. Utata again, yes, in Cape Town, when he was with Cape Law Society, we interacted very much with colleagues zakhe. Utata would invite me if there's a cocktail party. Ndiyakhumbula there was one, Radisson Blue, where and as introducer, we would meet all the different judges, or Judge Desai, or Mr. Ashraf Mohammed. Babe warm kuthi ngolona hlobo naye umbona uba uyancuma, proud ngabantwana bakhe aba-introdusayo, babuze ufunda phi, what have you studied, what work are you doing? So kube mnandi, we enjoyed that a lot. We did that many times, many dinners with Mrs. Majeke. Utata again, he traveled a lot, whether it was for conferences, he's been Canada, Sweden, UK, nomama baya Spain, Germany, whatnot. For us as abantwana, what was a great pleasure is that Utata would come bearing gifts. Ndikhumbula, I think it was coming from Canada, it must have been 92. Utata wasithengela eziteki, actually LA gears. Oh, we were so excited. Eziteki sasizibona nje e-TV, ubona kwezi videos, zase-America or whatever. So Tina, we had them, and it was so much pride and excitement that Utata had brought us something so special. Utata has bought memorabilia, many things. I've got a little gold handbag that he bought from Germany. So sinazo ezo zinto just ubonisa uthando lwakhe. And then, yes, Utata, what have I learned from him? Utata, he was a diplomat. Utata was a dignified gentleman. Utata, he was a peacemaker. Utata wayethanda ukuthi masihlale phansi. Let us find a compromise. Let us find a workable solution. Let us move forward together. Utata, perseverance. I learned it from Utata. Utata, whether dark or blue, whether kubi, whether kumnyama, whether kubuhlungu, Utata uzawuvuka, uzawuphakama, he will face the day. Noba kunjani. Utata, whether sick, whether whatever challenge, Utata would wake up and face the day. So perseverance siyifunde kuye. Again, Utata, he was an incredibly disciplined individual. Kwi lifestyle yakhe generally, kwi diet yakhe generally. Utata, no sweets, no anything, no fizzy drinks. Very strict nge-diet yakhe. Utata ngumntu ebethanda kakhulu exercise, efit ngolona hlobo, ejima ejimini. But even when he was not going to gym, ekhaya, he's got all the equipment. Every day, you can hear the footsteps, it says like jogging steps.
on the spot umve wayengutata ke lowo. Ndikhumbula sometime ke in Cape Town, I'm sure ndansendiqala uphangela. We are somewhere in the Western Cape, one of those conferences zikatata. So ndithi ke ootata bathi hayi bayavuka ke bona bazawujoga. So ujoga ke nezi colleagues zakhe, these white males, bafithi bonke aba bantu. So nam ndiqomba hayi ke tata nam I will join you. Nam I'm feeling by noko, I think I've been trying. Yho, zange kube nzima, iqhina linje. Ootata bona they are just going. Mna ndithi ndiyaphela apha. I have beaten much more than I can actually bite. So those are the stories really that I wanted to share with utata. Utata ngenene usithandile. Utata simthandile ngolona hlobo. Utata, we were privileged, to be abantwana bakhe, to be kwifamily yakhe. Utata really, we are so proud. We are so proud. Kumnandi uthetha ngaye, kumnandi kakhulu. Kumnandi kakhulu. Sizamkhumbula, but I think ilegacy yakhe ayishiyileyo, it is very strong. Ayishiye, it is very strong, so we are encouraged, we are comforted. Siyabulela kakhulu. In conclusion, I want to say it was a life of service, a life of dedication, a life of sacrifice, a life well lived. Mvula zehlobo. Mvula zehlobo. Mvula zehlobo. Enkosi. Silindeleke ngona ku Cynthia. Oh. Okay. Masibulele. Hey, kwezinye izinto ezithethwa ngumntaka Bhuti apha. Nenene ube yihistorian. Yeah. Ubungamncama futhi mongameli wami. Naxa sewutyhila iBhayibhile ubona into ba lo muntu bekuthanda ufunda. Hayi man. Umchaza kakuhle umntaka Bhuti. Ngokuna akakafiki singena ngona kwi-legal fraternity tribune. Kodwa kumuntu ebelungisiwe yifraternity usesendleleni. Kodwa akasuzuma ukhona umuntu esimcelileyo apha into ba noko kukho izinto abazithethileyo la fraternity. Yeah. NgoBhuti ezizawuza zizofundwa apha. Philisa Majeke. Wamemeza wathi Eloi, Eloi, Baba wami undishiyela. Wamemeza wathi Eloi, 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 Baba wami, Baba undishiyelani. Good morning, everyone. Today I greet you in the name of Christ. The first tribute I have is from Judge Jolwana. Mr. Majeke is a long-respected member of the legal profession who served the legal fraternity with dedication over many years in various structures. My thoughts and prayers are with his family during this difficult hour. May his soul rest in eternal peace. The next tribute is from Judge Fatima Dawood. Deepest condolences to his family. May his soul rest in peace. The next tribute is Judge Mjali. May his soul rest in peace. Deepest condolences to his family. The next tribute is Judge Nhlangulela. What a loss. He was a dedicated and active member of NADEL and national structures associated with it. He fought hard for the revival of NADEL and Transkei Attorneys Association at the time when many practitioners had jilted those platforms, thinking that the new 1994 constitutional order had rendered them irrelevant. He and the late Chiba had previously presented strong, politically educated and persuasive arguments
at the Nadal Make or Break meeting held at the Holiday Inn in Mthatha in the mid-80s, which led to the retention of Nadal in our region. Had Brapum not done that, in my honest assessment of that highly inflamed meeting, Nadal would have been no more, and by extension, the TAA. Black legal practitioners here and the Republic over would most probably have been operating without identity, just like headless chickens. The instrument of transformation of the legal order has vanished. Lalo Comrade Majeke. And then a statement was put out by the Legal Practice Council in which they said, the Legal Practice Council expresses its sadness following the passing of Mr. Pumzile Majeke. He was a long-practicing and well-respected attorney and a High Court judge who previously served as the president of the Cape Law Society from 2008 to 2010 and vice president of the National Association of Democratic Lawyers from 1990 to 2004. We also received a beautiful bouquet of flowers from the council, the staff at former Cape Law Society, and the legal practice, which read, "We are terribly sorry to hear about the passing of Mr. Majeke. May our condolences bring peace during this painful time. Our thoughts and prayers are with you and your family during this difficult time." We also received a tribute from Advocate Vusi Pikoli. "Oh man, what a humble soul and a decent human being. Rest in peace, Comrade Pumzile." We also received a tribute from Ilva Makelanga. "May his dear soul rest in eternal peace. I first met him in the early 70s in our glorious days of Black consciousness. Brings a smile to my face. Lalonguxolo Pumzile. It's been a long road. We are going. Heaven knows where we are going. We know we will. We will get there. Heaven knows that we will get there. We know we will. And we did get there. Rest in eternal peace." And then this is a statement issued on behalf of the National Association of Democratic Lawyers, also known as NADAL. The National Association of Democratic Lawyers dips its banners and flags in memory of Comrade Pumzile Preston Majeke, who was a stalwart and veteran of NADAL and the legal profession. Comrade Pumzile passed away after a period of illness on 27th January 2021 and is survived by his wife and 2 daughters. Comrade Pumzile was widely respected within the legal profession, where he played a comprehensive role, investing time and energy with deep commitment to serve the organized legal profession and the people of South Africa during the most challenging times. He was a courageous human rights activist from his school days and throughout his adult life. As a young student, he cut his political teeth in the Black Conscious movement, being inspired by the brilliant writings and leadership of Bantu Stephen Biko, and was also an active member of the South African Students' Organization, also known as SASO, which was part of the Black Conscious movement. His activism and courage resulted in his arrest, detention, and torture by the special branch of the wicked apartheid regime under the notorious Terrorism Act, together with the other leaders of the Black Conscious movement in Pretoria in 1974. Comrade Pumzile grew in stature, assuming various leadership roles, and threw himself into the activities of the underground movement against apartheid. He worked closely with the leadership of the Congress movement in the Eastern Cape. He was active in the United Democratic Front and naturally joined in the activities of NADAL as much sought-after lawyer in the Eastern Cape, where he served the people selflessly, especially the many comrades who were arrested, detained, and tortured by the apartheid regime. As a leader, he effortlessly entered the National Executive Committee of NADAL under the leadership of the late Comrade Pius Langa, and served the organization with deep commitment, all while ensuring that the work of NADAL remained focused on our national liberation and providing legal assistance to the poor, marginalized, and indigenous. His efforts and contribution to our national liberation will always be remembered with deep respect and admiration. Comrade Pumzile turned his attention to help in building constitutional democracy after 1994, and he was instrumental in shaping and transforming our law societies into egalitarian, sensitive, and meaningful structures that responded to the needs of the public.
He rose in the ranks of the legal profession as a member of the Law Society of South Africa. It was not long after he was appointed president of the Cape Law Society, where he served 2 terms. This is indicative of his solid leadership capabilities and his commitment to the principles of access to the profession and access to justice. He was recognized by the Justiciary and acted as a judge in the High Court in the Eastern Cape. Comrade Pumzile was a principled man who believed in the values of freedom, justice, and equality. He opposed all forms of corruption and stood firm against those who undermined the national democratic revolution. Comrade Pumzile will be dearly missed by all his friends and comrades within and outside the legal profession. He was a family person with deep bonds to his wife, children, and the community. Nadal acknowledges the many sacrifices that his family had to make in enabling a loving husband and father to pursue the course of justice and freedom throughout his life. Nadal extends his deepest condolences to his wife and 2 surviving children during this time of bereavement, and offers its full support to them in solidarity and with humility. Comrade Pumzile was a humble giant of a person, with a quiet and calm disposition, and he'll be remembered for his warm, infectious smile and always regaling those around him with stories of struggle that he told with warmth and humor. We remember your courage, strength, and perseverance against all odds. Comrade Pumzile, you were always a reliable giant of a brother to all of us and a source of strength and hope to many in the community outside. Hamba kahle, Comrade Pumzile, a leader of distinction. The next tribute is by Judge Saldana. This is very, very sad news. Pumzile Majeke was a founder member of Nadal. Over decades, he served Nadal with unwavering commitment, always principled and selflessly. So too did he serve the legal profession with distinction. He will be sorely missed. I extend heartfelt condolences to his families and colleagues in the profession. Rest in peace, comrade and friend Pumzi. The next few that we have are voice notes and videos. The first one is a voice note by Mr. Chris Bodlani. I am Chris Bodlani, an attorney colleague of Pumzile Majeke. Since he was a partner in Sangoni and Partners in Butterworth some years ago. We have, together with Pumzile, fought cases against each other, and the first I remember was in Gendane. He was still a young man that time. A soft-spoken guy with tremendous integrity and a cleaner fighter than most attorneys, including myself. I held him in very high esteem and respect. He is a chief, as we all know, a chief in his own right and by birth. But you would never discern, feel, and you would never speak about it at all. He was a man of polished approach and never given to extravagant language. He once told me that during the days of the United Democratic Front movement, he was once arrested with Terra Lekota. You know, Terra became later on Musiwa Lekota, later became Minister of Defense in the ANC government. And I think they were taken to Pretoria for interrogation. Now,
he is also the person who introduced me to NATEL. NATEL is an abbreviation of the National Democratic Lawyers Association in its early active days. He was its local chairperson at that time. Particularly Olomisa, the present Deputy Minister of Justice, was the secretary. And later, Perry Matolo, the current TTP, you know, the TTP were the Attorney Generals in the olden language and in the old days. So our Attorney General now in Umtata is Perry Matolo. I was then the treasurer. So meetings were held in my place. And Pumzile, as the chairman, those who have spoken was very strict in attendance and in all the deliberations of the association. He represented the association in several meetings and was a leading delegate in Cape Town in the preparation for the new constitution and participated in it on several occasions and traveled widely. Pumzile was willing to lead, but he was never greedy for positions of leadership. He, in fact, had to be pushed sometimes to lead. He rose later on to be a member of the Cape Law Society and remained a member there for many years, and later became its first black president, if I am not mistaken. I stand to be corrected on this. But he was a black president of the Cape Law Society. While a Cape Society president, as we know, we had realized that that society represented white interests, and Pumzile, being a black attorney, knew that blacks, especially black attorneys, were victims. When he was there with Uchawe, that is Umanyiwa, they fought endlessly and heroically for our black fraternity. I'm saying without hesitation that we owe our survival of our black practices as attorneys to them. Those who know him will realize how kind and considerate he was. He hated dirty politics and corruption. This was his vital and vicious opposition to the ANC, which at the beginning was his organization of dreams. He was deeply hurt and gravely broken down when the organization, the ANC, embarked on corrupt activities. He was, according to him, even prepared to leave it than to be part of a sordid and a rotten movement.
which was now seen to deprive the poor of the fruits, of the resources, of the people, for which many of the people, including him, had so gallantly fought. He was later an acting judge and would have risen further if not stolen by this coward, cruel death. We will miss Pumzile, especially myself. He visited me at the farm, and I sold him bulls on several occasions. He was indeed an ardent, promising farmer. Hamba kahle Bhele, hamba kahle Kubuni, hamba kahle langa lokulunga. Thank you. We have received several messages of support and comfort from the legal fraternity. These are voice video messages that we have received, which we are so humbled. We will put them, we've got the website www.pumzilemajeke.co.za. Next week we'll update and also put the video clips, but sizazimamela today. We have 5 or so. This one is from Judge Majeke. Family, relatives, members of the legal fraternity, Inkosi, friends and everyone, I greet you all this morning in the wonderful name of my Lord and Savior Jesus Christ. I'm very honored to have this opportunity and moment to share my experiences about this great giant. My first encounter with Ubrapum was when I was still a student at University of Transkei. And Obrapum would come as practitioners to hold conferences of Nadel on campus. We learned a lot from them and understanding their cause, which helped us and empowered us as young student activists at the time. Later, I joined a firm where he was a partner before my time, Sangoni Incorporated. That was before he went to practice for his own account. But we kept a very close relationship with former partners and employees. So I had a very close interaction with him at the time. And later when I was serving in the Law Society, Brapum was already in the leadership of that society. Managed to turn the image of the society around. What we had come to know as a war society that was about policing legal practitioners, they made us to understand that it had greater role, that of supporting and being a trade union for the legal practitioners. Ubrapum particularly understood the challenges that faced women, and he was supportive of all activities and initiatives that were aimed at the emancipation of women. Even at the stage when we were given an opportunity to come and act at the Eastern Cape High Court, Brapum were there for us, to support us, to guide us, to ensure that we deliver on the mandate that we were given. Brapum had his childlike side. He had dry wit humor. And, you know, Brapum would just crack a joke and maintain a very straight face as if nothing has happened, whilst we are laughing our lungs out. He was a very humble soul, soft-spoken, but very focused. I have to thank the children, Usis Nonjebo. Even at the stage when we were given an opportunity to come and act at the Eastern Cape High Court,
Brapum were there for us, to support us, to guide us, to ensure that we deliver on the mandate that we were given. Brapum had his childlike side. Okay, I think Sesivile. We have several others. And Zivule. This message is from Advocate Donovan Pitt. Wow. This is Donovan Pitt. Wow, again. I can only express my shock and surprise at the passing of Mr. Pumzile Majeke, an esteemed attorney and colleague whom I've known for many years from our days back in Umtata. A gentleman, very respectful person, professional at all times, and a compassionate person. He was truly a giant of our profession, and his absence will be very notable in society and the legal fraternity. To his family, our deepest condolences to you, and we pray that God will comfort you and heal your pain. May the soul of Mr. Majeke rest in eternal peace. And then the next one is from Mr. Ashraf Mohammed. Good morning. My name is Ashraf Mohammed. It is with a deep sense of sadness and loss that I'd like to extend our heartfelt condolences to Sis Nonyebu, Unati, and Azola, as well as the friends and family of the late Pumzile Preston Majeke, or Brapumi, as many of us fondly grew to know him. As many people know, Brapumi was a founder member of the National Association of Democratic Lawyers, or NADAL. Over decades, he served NADAL with unwavering commitment, always principled and selfless in performing his duties. To Brapumi, NADAL was a vehicle for reconstructing society and the organized legal profession. He served the legal profession with distinction, from the amalgamation of the three constituencies in 1998, namely the Black Lawyers Association, NADAL, and the statutory components. He rose through the ranks from ordinary councillor on the Law Society of South Africa and the Cape Law Society to become the president of the Cape Law Society for 2 terms between 2008 and 2010. Prior to that, he had also served as the vice president of NADAL to the late Comrade Pius Langa, and he did so with the utmost distinction. Brapumi was always a gentleman, soft-spoken and not one for many words. But when he spoke, it was necessary, and he would mean every word that he uttered. You will be sorely missed. Rest in peace, Comrade Pumzile. You have earned your place amongst the fallen heroes of our liberation movement, and we will remember you fondly for years to come. Thank you. Thank you. The next message is from Judge Selby Bakwa. Mhlali ngaphambili, the Majeke and Ngiza families, distinguished guests, all protocol observed. My name is Selby Bakwa, a judge of the High Court of South Africa, Gauteng Division. At the risk of stating the obvious, allow me to underline the tragic nature of today's occasion, not only because of Pumzile's passing, but because I'm sure to the family and to some of us, he passed before his time, and at least that's how it feels. We, however, acknowledge as believers that God always has his plans and that those plans are paramount. I have known Pumzile for just over 40 years, having met him at Forte University through the late Justice Ntobeko Makubela, who was his homeboy from QUMBU.
Ndobeka and I were already friends at the time. We did not immediately click with Pumzile. I was not sure about this slow-talking young man with big cheeks. However, we soon established common points of interest, the main one being politics. Little did I know that the subsequent friendship was to grow stronger and longer than with Makubela. We were not just activists. We drove the programs of SASO on the Forte campus and outside the Forte campus. For that reason, we became the targeted enemies of the Forte administration and the local special branch. We became harassed, chased by police dogs, detained, and were ultimately expelled from Forte in 1974. As we know, the political environment was a veritable tinderbox at the time, and led by Stephen Bantu Biko and many others, what happened in 1976 in Soweto and other parts of the country was the lighting of the match on that tinderbox by the South African Students' Organization and others. South Africa was truly turned on its head, and the rest is history. With the limited time available, allow me just to pay my deepest condolences on behalf of my family and colleagues for the loss of a dear friend, a person of integrity, a contributor to the liberation of this country, a true son of the soil. To the Majeke and the Ngiza families, we agree he has gone too soon, but he has truly fulfilled life's purpose and life's journey. Allow him to rest. Sithi kuwe mfokabawo, rest in the eternal peace. Olwakho ugqatso ulufezile. Enkosi. Thank you. Then the next message is from Ms. Tembeka Dunya. I must just find it. Okay. Amen. It never rains but pours. Today, sithetha ngobhuti Pumzile ongasekhoyo. It's so difficult to accept that. But be that as it may, we accept it as we're supposed to accept the things that we cannot change. Phumla bel, phumla kubon, phumla langa. What I want to talk about, I want to talk of where we come from with Ubhuti Phum. We know one another from time immemorial, since the 1980s. Yes, the road has been too long, full of twists and turns, but we never lost touch with one another. To cut the long story short, I approached him when I wanted to practice law, to be one of his candidate attorneys. He refused completely, saying that you cannot take old people like me. But that never deterred our friendship. We continued as friends. I did my articles in another firm of attorneys, but we used to have lunch together. When I completed articles and I started my own firm, I used to visit him. He used to buy me lunch. He was very conscious of what he was eating.
He would eat all the grilled fish, salads, juices and everything. And I would tell him that me, I go for fried fish, chips, no salads, no juices. I wanted a Coca-Cola. And he would buy me that. Our friendship continued. He mentored me. Today I'm who I am because of him. I used his office because I didn't have an office when I started. I used his library. He used to advise me on all legal issues that you can ever think of. Oh, what a gentleman. I used to assist him in his office. His staff used to know me. And they thought that I'm one of the attorneys in that office because of how he portrayed me to his staff. Thanks, Pum, for whatever that we have done. You did not do it to me alone, you did it to all my friends. All of them, they are saying thank you for advising, for the good advice you gave them. Phumla Bell, Phumla Kubo. Sisinondyebo, oku kwenzekile akuzophinde kubuye umva, makusiku-accept ngale ndlela kuyiyo. Sisino-college, uwile umuntu omkhulu, silila sonke njengokuba nilila nami. Abantwana bakaBhutphum, you have done all possible. But the only thing that I can promise is this, that we'll continue where he has left. We'll run with the spear. UBhutphum was everything to me, especially me. Sakuyigcina i-office kaBhutphum, sawusebenzisana nabantwana bakhe nestaff sakhe, everybody phaa London. Ngale ndlela besikade sisebenza ngayo together. Nxe bantakwethu, akuhlanga lungehlanga. Enkosi. Thank you. We have two more. This is the Eastern Cape Judge President, Judge Mbeneng. Ndithi mandithelele ngale mini namhlanje xa isizwe esintsundu nabemi boMzantsi Afrika ngokubanzi bentwizisa bebuhlungu ngenxa yokokuba sishiywe lolu fafa lwasemabheleni. Into ethi xa yombathile ucace enyathela kuhle. Ndiqale okokuba ndibe ligqwetha lejaji ngo-1993. Ndifika ngelo xesha babembalwa kakhulu abantu ababengenelela enkundleni ephakamileyo njengamagqwetha, kuba ngelo xesha i-audience yayingekanikwa ii-attorneys in particular. Yayilixesha ekwakutshila kakhulu ii-advocates inkundla ephakamileyo. Pumzile Pum, mfo kaMajeke, ebe yinxalenye ndiphawule into okokuba i-transfer ye-skills ibiyinto ayixabisileyo. Sonke thina besisebatsha simirhaca-rhaca sisanda ukungenelela beli namagqwetha ejaji. Elowe bembonelela ngomsebenzi omlingene. Ndingatsho ukuthi i-transformation iqalwe kwangela xesha, yenziwa ngokucolileyo. Namhlanje sizibethe isifuba ngenxa yegalelo likabhele. Undincancambele ke amaxesha namaxesha, lodethethela phantsi inene, umfo ongekho-ndlongondlongo, kube mnandi ukusebenzisana naye. Namhlanje xa sijonga umva, sizibona sibekwe kwizikhundla ngezikhundla, siyakwazi ukuthi siye sancanca embeleni wasemapheleni. Ndisitsho nje, ndimele abaninzi oogxabam abathe saa kulo lonke laseMzantsi Afrika. Ndiyafuna ke ukuthi kwikhaya lasemapheleni yomelelane, nazi into okokuba akunini namntwa abantwezisayo basendlini.
lo mazwi ayakunomeleza okwenene ngoba lo ubekwayo namhlanje ube nalo igalelo. Sibulela kusombawo ngenxa yokuba esiboleke umfo oye wanegalelo waba nezakhono ezithe zadluliselwa ngabanye. Yomelelani nazi into yokokuba akuninodwa enisentlungwini. Thixo anomeleze. Amen. Thank you to the Judge President of the Eastern Cape. Those are the messages from the legal fraternity. Truly, truly, as a family, we are standing with our heads lifted high. We are strengthened by their messages of support, their messages of comfort and encouragement. We appreciate it deeply. We are humbled. We are touched. Thank you to the legal fraternity for the outpouring of support. I'll play one last video, then we will read only 3 short tributes. This video is from General Bantu Bonke Holomisa. Umzi wakwa Holomisa uthi tuthwini kumabhele ngokuphelele. Ndikhuliswa ngabakhulu abam abazalwa nguNkosi Majeke. Ngexesha ndifunda eJongilizwe College. Qho xa ndigoduka kanye ndisiya esikolweni bendithathwa nguNkosi ongasekhoyo uMajeke. Awundidrop eJongilizwe College. Naxa ndigoduka bendiqiniseka okokuba andizoyikhwela enye iteksi ndizawuhamba ngizawulinda yena adangene edolophini. Awundidrop erenkini eMthatha. Lento ke isukela kude kuba notata uMajeke uNkosi ozala bona bebengamalungu eParlamente ngaloo maxesha. Uthe ke ngoku xa sekufika kweli thuba lokuba kuphethe amajoni ndasebenza kakhulu ke noMfilo sizombeka namhlanje. Elo xesha ke bekwinadel yayingumbutho wamagqwetha ke lowo owawuzabalaza ngaphakathi. A very calm chap, disciplined, ongena issues. Ndithenda awuthiwa kwa-ANC andisafuneki ndakhonjwa emnyango. Nam ndathi hayi bekumandi uba nani but ayisuba sisiphelo sikaHolomisa. Mr. Majeke yayingomnye wabantu abathi no irongo into eyenziwe kuthi. Wasisekeza wasixhasa xa sifomishe i-UDM. Njengegqwetha draft i-constitution soyibhampa siyinike yena ayipolishe. Ndingatsho nje ngeliphandle uba i-constitution ye-UDM yayidroyishwa ngutata uMajeke. Mabhele likhalile ixilongo. Uyenzile indima yakhe uBhele. Kamnandi akanisimelanga. Ugulile ubhuti kakhulu. Ngoko ke aninawuthi into ebebhetele makabe sezinhlungwini ubomi bakhe bonke. Mama nabantwana mkhululeni. He has bettered well during his innings. And there is no doubt that we are here to bury a struggle stalwart. Umuntu ongangxoliyo owenza umsebenzi. This struggle stalwart ubesebenzile nosebenza noxesha utata uMandela ephuma ejele ngo-1990. Qho ngamaxesha amaninzi ebesoloko sibhunge naye phaa eQunu. Uhambe kakuhle. May your soul rest in peace. Thank you to the General. We appreciate those kind words of support and comfort. Okay, so our first tribute via family and friends in the written form is from Nontutuzelo Makubela. We will hold our tears in grief. A life well lived. He fought justice, unfairness, and contributed to shaping South Africa's political landscape. We will remember that, Bele. And this one is on behalf of the Meliko family. We wish to first send our heartfelt condolences as a family and offer our deepest sympathy to the Majeke family for this grave loss.
We knew Pumzile all our lives. He was a brother to Mambele, a friend to the late Michael, and an uncle affectionately known as Press, to all his nieces and nephews. A tree has fallen, a loss not only to the family, but to the community, legal fraternity, and nation. Mike once worked in the Butterworth Magistrate Court and Umtata Magistrates Court, where he would observe the skills of Upres, as he used to also call him. He often used to remark that he was an expert cross-examiner, without equal. If you were being cross-examined by Upres, it is without a doubt that Press was a man who loved the nation, loved people, and loved justice. For this justice, we know he ended in prison and chased by many of his enemies and the enemies of liberation. This he survived. We saw his kindness, love for people, and he was always filled with jokes. His deep voice would resonate lazily, and he always enjoyed a nice time. He loved parties and even danced. He loved jamming. He was a man that balanced working hard and enjoying life. Before champagne became famous, him and our dad and friends would rock the wine and fine champagne. He was a great uncle, one whom we remember vividly, would watch sports and bring goodies, always smiling happily and strong. A man devoted to his family. He loved his children and wife, showing great devotion to them. He has made a great contribution to the legal fraternity and a legal mind that helped many of the people of the Eastern Cape in both Mthatha, Butterworth, and East London, touching many lives and influencing hundreds. He will be missed, as he was always sought to lift the spirits of those around him. May his soul rest in peace, and we pray, Lord, comfort the family and those he's left. Hamba ngukolo bele. Nontanda, Langa, Sompisi, Kunta, Mafu, go well, Press. From Pearl, Mambela, Kopana, Tabang and family, Ntabisang, Lebo and family, Lesedi and Teboho, and all the grandchildren. And then we have one from Malinda. Oh, sorry. We've got two from the Ngiza family. She's reading Ega Linda Hermanas in a moment. This is from Mrs. Nombila. She's the sister of Mrs. Majeke. So this is a message. Buti, thank you for opening your lovely home to my daughters and I and the entire Ngiza family. Today we grieve your loss. I'm reminded of your generosity, giving, and how entertaining you were. You made it a point to spend Christmas, New Year, and every Saturday of the year with you and your family. Saturday afternoons will never be the same again. With your sizzling braai, your scrumptious salads, your finger lunch, brought in by Sis Nanyembo. I don't know where I'll find a lawyer who will do all my legal stuff pro bono. I remember changing my marriage to out of community of property, not to mention the tenants who were giving me some headaches. I just sat in front of your enormous desk and I came out with an eviction letter. How compassionate and generous you are. You would say, Nonjebo, is an a checkbook yam. Uske ukiki and the poor man the pete pege check. Thank you, Sis Nonjebo. And now amazwe o tutuzela. What I can say, Mdana Sekaya, congratulations, wenzeka kuhle. I've seen how loving, caring, and dedicated you were to your husband. Uqatso ufezile. Ukuba sikhange sibone asinamehlo. Ukuba sifundanga ngeke sibe safunda. What can I say to you and your daughters Onati and Azola? Chin up and hold on to those beautiful memories you created as a family. You will find joy and peace. Lest I forget, the healthy lifestyle he led was amazing to me, which always left me in the guilty corner. In the meals, you would include cloves of garlic. I would jokingly say, next time I'll bring you shamrock pies. And you would reply, hi, chow, and zitjes ozinto. How unbelievable and ironic the whole situation is.
Bhuti, I think it is safe to say you have done all you were put here to do, and we are all better off for it. You are a second parent to me. Thank you. Rest in heavenly peace and rise in glory. And then the final tribute goes, my heartfelt condolences go out to you and your family, Makaziwam. We will surely miss the presence of a truly lovable and kind person Umpi was. I am truly sorry for your loss. He will never be forgotten. May his soul rest in peace. Yakulangazelela Jerusa Yemesa kuyacaca uba besingekho kwesimo sika COVID-19 ngeyigcwele lenkundla yamabhele iphuphuma masedluleni ngoku sawubiza ubhutuzwelihle Majeke azobulela icawa izawungena emveni kwakhe. Azule, 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 afune yodwa elahlekile mahlelwe. 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 Azule, 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 afune yodwa elahlekile mahlelweni. Thank you. Program Director, mfundisi waseNyanisweni Segat, ifamily leya lapha yakwaMajeke, nabo bonke abantu abakhoyo apha sinibulise ngegama likaJesus Christ. Amen. Sizowenza umbulelo omkhulu. But before ndenze lo mbulelo mandibulele kule ndedeba eyiPrince yamaphele engakhange ivele le ndawo. Pumzile biyiPrince yamabhele. In other words, ebengomnye oyinkosi ke yavela loo nto kwezi tributes ezivela kwi-legal fraternity. uPhumzile beyi-chairperson okanye becherisha i-Bele Royal Family protector ubukhosi balapha. Ebe strongo ukuwa kwakhe kusikhathazile kodwa ke sawusebenza noba kakho. Mandibulele ke kuqala uGugugu nkosikazi le kaMaPress. uGugugu uhambe naye uMaPress iphila healthy, wahamba naye emsupporta nangeli xesha agulayo. Siyambulela ke Gugugu wa
Mapres yabona mos ebeselefikile kule minyaka le neBhayibhile evumayo ukuba xa ebesegqibe 71 years ejonge 72 years wabizwa ke ngongaphezulu. Siyabulela ke Gugu nabantwana bakho ngoba nimxhasile uMapres. Akwabonakala nto kodwa kwabonakala into yoba ningabantu abazolileyo abayilandelayo inkosi uJesus Christ. Masinibulele Kholi, wena Kholi noPet nisebenze kakhulu. Kuyabonakala oodade bayafuneka nakwiphi ifamily. Oodade bayafuneka nakwiphi ifamily. Siyabulela nisebenzisene no Gugugu no Azola no Unathi empilweni ka Mapres. Nisebenzile kakhulu, nihambe indawo ezininzi, izipecialist. Sisazi into yoba ke imali ezichithwayo pha zingaphaya. Ndingamlibali ke noNdlunkulu uNozipho lo ubambeleyo kubukhosi bamabele. Siyanibulela, nesebenze indima enkulu. Mandikubulele ke mfundisi wesekete. Ndiyakubulela ke noBhele lo ophethe kule nkonzo. Siyanibulela ngobukho benu. Ihloniphekile le nkonzo ngenxa yabefundisi. Masibulele i-Legal Practice Council's tributes. Ndibaquka bonke ke. Sendibaquka ndibadibanisa nazo zonke ii-messages ezivela kwi-legal fraternity. Ndinxuse ubulela lo mntana uAzola. Mhlawumbi ke bencediswa nangudade wabo ukuzoba lo mngcwabo okanye le mini yokubekwa kaMapres ayophumla. Bawuzobile, asikwazi nozibiza ngamagama ezinto bazenzileyo, kodwa kuyabonakala into yoba ngumngcwabo ophezulu. Siyanibulela bantwana. Sizanibulela ke nabanye abantu bebebophe le family. Sibulela nabantu bonke abazimase le nkonzo. Asinobalibala naba bafana ke behembayo ke pha ulungiselela le nkonzo ngoba nabo bathatha eyabo inxaxheba. Ukuba ngaba mhlawumbi ndiyayibulela ke le QUMBU media, andiyazi uba yiyo le idibanisa neekhamera and all those things. Sinibulela kakhulu, sinibulela nonke nina nizileyo apha. Sithi thina singamabhele unontanda kuphakanyiswa, ooMafu, oodlambula, ooSompisi, ooNtshangase. Siyanibulela. Sithi ke akugqitywanga ke umcimbi, sizawudlula siye phaa egraveyard siyombeka umntakwethu. Uba ke mhlawumbi ikhona into endiyilibalayo usisikholi angandikhwetha, kodwa ndicinga uba sinibulele nonke abakhoyo apha. Thank you. Enkosi Ben. Ngosangena kwi-last phase. Kodwa mongameli bendirhalela uthi noxa
si abantu abamnyama bejongelwa phansi kodwa ifilosofi yabantu abamnyama kude sendakhumbula kude ngongasangena kuleni phase kwakufudulwa kuthiwe xa bekunento enziwayo ekhaya singama-Afrika sinento zamakhaya na xa bekukho into ebisenziwa kuze kubanjwe inkomo yeli khaya bekuthiwa xa sekuqosheliswa lo msebenzi kuthathwa indoda efanelekileyo yeli khaya yembe umgodi phakathi naphakathi nesibane thatha umswane uzogalelwa kuthathwa inyongo ibiqhonyiwe ayigale kulo mswane izidika ngalo lonke elo xesha abantu abamnyama balungiselela into yoba iinkomo zeli khaya xa zibuya ze zive ivumba zithule zithi xwaka zingahlabani emveni kokuwa kwale nkomo enkulu ekhaya singena ngona kuloo phase singena kuloo phase xa ibhele sizarhuqa nalo siyelidibanisa noyise noyisemkhulu sawungena ngona kuloo phase yokugqibela ngoku kuzawuthetha uThixo uzawuthetha uThixo ngoku uyathanda awuthandi kodwa eli lithuba uzawuthetha uThixo ukubulele mongameli nembeko engaka itholele duna umntana egazi lokumhlonipha uze ngokwakho siyazi ngokuba kuxakekekile kuyabhuqa kodwa ukuhlonipha okokubezi nkonzo kuzo ezinye zikumda womhlaba wamaphela azosinika le mbeko ingaka kodwa kuzawuthetha uThixo ngoku uzawuthetha uThixo Thixo kwilizwi likaThixo lineliswa ilizwi likaThixo kwatshayo uyonqanqatheka kuba kuzawuwela izwi likaThixo ngoku mongameli into ubundicele uba mandiyenze ndiyenzile ndiyigqibile mbuyisela le nkonzo kuwe ngoku zenivuma ingoma 258 kumaculo asewesele Jerusalem ikhalam endilithandayo ofeza nini umzamo wam seniphumle kuwe nevesi ezilandelayo Apostile,
Mandithabathe lithuba torhwana lobana ndibulele kuwe mfundisi Majeke phele. Ngokusikhokhela kamandi kangaka kule nkonzo izuke kangaka ka tata uPhumzile. Bendikade ndithi ngubhuti. Ndithe ndawubona iminyaka ndaqonda uba uzelwe ngo-1949 intanga kamama le. So ngumzali kumlo. Bulela kuba usikhokhele kamandi kule nkonzo imandi kangaka izuke kunene katata uPhumzile Preston Majeke. Ithole leduna inkosi ngokwayo. Kwizinto ke ezithethiweyo apha phele ikhona into endiyi-adoptileyo bendicinga uba ndenza rongo ndizawuqina kuyo le yediet. Ndehlile ekutyeni inyama nditya amagqatha ayi-15 qha ngoku ndizawuse sendiqina kule 15. Ndize apha for 2 reasons. One, ndizo-acknowledge mama uNondyebo bantwana bukaBhutphum. Ndizo-acknowledge imisebenzi katata uMajeke phaya kule cawe yakwa-1321 enyanisweni. Ngokwe-records endizijongileyo phaya ndifumanisile into yobana xa bekusakhiwa itempile kaThixo, utata uMajeke unegalelo elikhulu alenzileyo ngokwemali zefemeli yakwaMajeke. Efuna umsebenzi kaThixo uhambele phambili. Ndiyaliva igalelo labantu, igalelo lakhe alenzileyo ebantwini kwi-legal practice. Kodwa nathi as a community of faith, in particular kula sekethe yakwa-1321 enyanisweni, ushiye umqela. Ngenxa yaloo nto utata uMajeke ndiyafuna into yobana ndiyithethe ngeliphandle into okokubana ebelilungu lebandla lamawisile ngekwemisebenzi yakhe ebelilungu lebandla lamawisile. Yeke into okokubana angadanga wama phambi komfundisi afunge naphambi kwebandla athi ndilahla uSathana nemisebenzi yakhe ndiphakamisa ibhani likaKristu. Kodwa ngokwemisebenzi yakhe uyenzile loo nto utata uMajeke. I am here ke because of that. Number one lo. Isizathu sesibini sokokubana ndibe lapha. Mfundisi uMajeke lisiko lasecaweni okanye sisithethe sasecaweni esimileyo esingajikiyo. Mzoko Majeke into okokubana umfundisi okhoyo e-Arian ngelo xesha uyichaplain yakomkhulu. Niyazi ke mama uMajeke kusukela namhlanje abantwana bam into okokubana ndiyichaplain yalapha komkhulu. Ndi-director elikhaya spiritually. Ndisi-spiritual director selikomkhulu lakwaMajeke koBhele. Anything eniyifunayo neniyidingayo efuna a spiritual therapist ndikhona. Ningoyiki into okokubana nithathe ifowuni nindifowunele mfundisi andiva kamandi spiritually. Ndiwise amazwi. Mandibulele ke uThixo othathileyo mama uNondyebo nabantwana. In fact nguThixo onikileyo ikwanguThixo othabathileyo. Igama likaYehova malidunyiswe. Andizuthatha thuba elide.
ndizawubekela ilizwi ndizothatha thuba elide kubantu abandaziyo ndingulo mfundisi ushumayela gqithi shumayela gqithi kumthetho wam kodwa ndizothatha thuba elide undithundezela emanzini angawukuphumla tsho le verse Psalm 23 verse 2 cela ukunipha lo verse ibona ke mam Nondyebo nabantwana ndicela senifunde le verse kwi-English version ndifunde ke kwi-English version okwesibini ku-Life Application Bible ndayiva kamandi yatsho mfundisi uMajeke yanditolikela le fiasco sikuyo namhlanje le ngxaki sikuyo namhlanje it kwi-English version he leads me not just to waters but to quiet waters. There is a sense in which uDavid uhlula amanzi emanzini siyavana khamende yasekhaya kukho amanzi bantwana basekhaya kuyabonakala into yoba amanzi awafani kwamanzi ahlukayo kwamanye amanzi bantwana bahle basekhaya not wonke amanzi ayimpilo bantwana bahle basekhaya kukho amanzi angcolayo atsho adisturbe nepeace yakho atsho angakwenza useklishe uthi usecaleni kwamanzi ayimpilo kodwa ungayifumani impilo kodwa uthi lo mbhali uThixo kutsho uDavid and uyabona ba ufuna ukwazi indlela yokusebenza kukaThixo ubufuna ukwazi indlela yokusebenza kukaThixo umuntu ozakuvula ingqondo akubonise indlela nemisebenzi kaThixo uDavid akathethi ngento azivileyo nguThixo siyavana akathethi ngento azivileyo nguThixo uDavid uthetha ngeexperience yakhe noThixo kumatyeli ngamatyeli uThixo embetha bantwana bahle bakaThixo uthi apha kule ndumiso esithethile zonke izinto abelele vesayithi uThixo leads me to quiet waters. Nansi into endonzakalisayo bawumajeke nabantu abalapha nansi into endonzakalisayo ndicela siyibambe le vesi niyibambe le nto nireflecte kakhulu kule vesi siyavana it he leads me siyavana so there is a sense in which uThixo uhamba ngaphambili uDavide uhamba ngasemva siyavana ukunika lo mfanekiso ngqondweni uDavid into yobana nguDavid nami nguThixo ngaphambili nguDavide ngasemva uThixo emsa kumanzi akawuphumla yona ke idanger sikuyo ngokola nabanye abafana bakwaMajeke ebendibathatha apha ebrantshini ngokwekusasa nje ndisithi mna ndibuzwa ngomnye umfana apha kwabafana nanku ya uyandibuza mfundisi niphila njani kule COVID ndithi mna xa ndimphendula fondini ngofefe lukaThixo ngofefe lukaThixo sisaphila kunjanje ndithi kuye akho buchule kule nto ngoba ndinabantu mna imizekelo abantu abebezihlalela endlini bengayi kwandawo kodwa behlala ezindlini kodwa xa ebhubha kuthiwe ube COVID positive so it means akho buchule kule nto ukuphuma nje usithi uyochitha amanzi xa uphinda endlini ubuya nayo le nto ndithi ke xa ndithetha
nabafana bakwaMajeke obhele ndithi kuba kulungile ukubamba ii-protocols zikarhulumente ugcina ii-regulations siyavana rhamente yasekhaya kodwa ndanento ethi kulungile intoba seluyenzile loo nto usanitize wenze yonke into kodwa sanitize intliziyo lungisa indaba yakho noyesu bantwana bahle bakathixo ngoba uba ngaba ulungisa indaba yakho nothixo kuzawenzeka le nto ethethwa ngudavide athi udavide he leads me uthixo uyandikhokhela. There's a sense in which uthixo uyandiphephisa kwizinto ezidangerous andikhokhele kumanzi angawuphumla. Siyavana rhamente yasekhaya siyavana rhamente now nantsi idanger apha ikhona endiyibonileyo xa ndihleli ndindedwa ndireflektha kule vesi. Nantsi idanger apha ikhona yabona ilizwe elingayihloniphiyo siyavana engayihloniphiyo isandla esikhokhelayo sikathixo lilizwe lifayo elo. That's the danger khoyo. Yabona idanger sikuyo ibilixesha ngoku rhamente yasekhaya ibilixesha ngoku xa ndithetha le nto ndiyithethayo kwerhamente andiyithethi kwiziphathamandla zikarhulumente kuphela ndiyithetha nalapha kuthi Mfundisi uMajeke into yokokubana siye salibala idyuti yethu siye salibala uxanduva esulunikiweyo kuthixo as a prophetic voice into yokokubana siyacebisa urhulumente sithi xa kuyile pandemonium makuthandazwe enzela uba uthixo akhokhele isizwe yabona ke isizwe sikhokhelwa nguthixo siba safe siyavana siba safe. Uzayifunda phi le nto uzayifunda le nto kubomi bamaSirayeli amasirayeli ajikeleza for 40 days and 40 nights into engapha kwenyanga kodwa bayongena eKhanani bephilile because God was leading them. Isizwe singakhokhelwa nguthixo si-end apha sesiyongena kumanzi siyavana kodwa sifike kumanzi angengawo okuphumla si-end apha sesinjalo isizwe ngeba ndiyafuna ukwaphila rhamente ndiyafuna ukwaphila into yobana kukho isizathu sokokubana size kule nkonzo katata Majeke ngeli xesha elibi le-COVID siyavana rhamente yasekhaya ngeli xesha elibi le-COVID ndiyafuna into yobana ndiyaphile kwiintliziyo zethu into yokokubana abantwana basekhaya noba imeko sikule meko ngoku sikule meko esikuyo ngoku kodwa entliziyweni zethu masivune uthixo asikhokhele to quiet waters. Andiqondi into yobana khona umntu ongayifuni iphisa apha ententeni wonke umntu uyayidinga iphisa ebomini bakhe uyayidinga umntu ipeace kwispace sefamily yakhe uyayidinga ipeace kwispace somsebenzi uyayidinga ipeace kwispace sempilo bantwana bahle basekhaya uba ngabe ufuna loo nto nalicebo likaDavide intaba namhlanje usondele kuthixo uthi thixo lead me to quiet waters. Bandinishiye mama uNondyebo nabantwana ngelithi selengekho ubhuti Pumzile ezaba nani ngeliso likamoya kodwa ze ningayilibali into yokokubana kukhona a creator of the universe ukhona uQamatha ukhona umvelingqangi ukhona uthixo osemazulwini ukhona umoya oyingcwele kathixo osemazulwini who can be able
ngoba wethu uThixo ayibhuli bantakwethu uyakwazi ukwenza wethu uThixo uyakwazi ukwenza wethu uThixo who can be able to lead you to quiet waters. Endirhalela into yokuba nobani nobani azithathelele uthuba namhlanje lokubana azamkelela uThixo into yokubana kule pandemonium sizibhaqa sikuyo kule halubhalu sizibhaqa sikuyo hathi mna nefamily yam lead me to quiet waters. Thixo makanisikelele, Thixo makanithamsanqelise, uThixo abe nani bantakwethu, uThixo anonwabise egameni loyise nasegameni lonyana nasegameni likamoya oyingcwele ngoko nangona phakade. Amen. Ndicela sikobeni intloko sonke sithandaze. Sibulela Nkosi ilizwi lakho elinamandla, ilizwi lakho linguwe, ilizwi lakho liyinto yonke kuthi. Lisikelele ke somandla ulithamsanqelise, usikhokhele ukusukela namhlanje Thixo wam, and you lead us to quiet waters. Sidinga lo manzi Nkosi apholileyo nacwengileyo nathulileyo kweli xesha lonxunguphalo. Thixo monamandla amakhulu, ilizwe Nkosi lintyupatyupeka kumanzi angxolayo ngoku. Wonke umuntu Thixo unexhala. Siphila kwisimo Nkosi se-anxiety imihla ngemihla, apho umuntu engazi into yoba uba ndingenile Thixo ndawubuya nantoni. Nkulunkulu namandla uba ndiphumile ngaba ndawubuya ndisaphilile yena. Thixo wethu namandla amakhulu, sonke Nkosi siphila kwilizwe eli-unpredictable, kwimeko e-unpredictable, kodwa sele kunjalo Thixo wethu namandla. Lead us to quiet waters. Siyathandaza yiba nguThixo wethu sibe ngabantwana kuwe, usikelele usithamsanqelise egameni lenkosi uKristu Yesu koko nangona phakade. Amen. Iva imitha yazo yethu ngu sikelela Atina lukakholwa Iva baba Iva imitha
begele uthe ha ongibiyele uthe ha ungisibekele akasisho bafethu uthe ha yena ungibiyele yena uthe ha ungisibekele kena ungamthatha umetho wakho akubiye eluteni wami na ungamthatha umetho wakho akubiye uluteni wami sita ta 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 sita ta 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 hela la hela la hela anisa bafethu kithi sita ta 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 sita ta 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 hela la hela la hela sita ta 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 sita ta 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 hela la sita ta si hela osa hela la hela la Jesus hela hela na ukamthatha umetho wakho akubiye eluteni wakho na ukamthatha umetho wakho akubiye eluteni wakho uthe ho ungibiyele uthe ungisibekele yena uthe ungibiyele uthe ungisibekele na ungamthatha umetho wakho akubiye eluteni wakho na ungamthatha umetho wakho akubiye eluteni wakho. Kulungile bafana, kulungile kulungile bafethu yela la yela la yela la hela yakulungile hela la hela la yela la hey oh la la woo elelele yelele hela oh oh yelele yelele la 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 na ungamthatha umetho wakho akubiye eluteni wakho na ungamthatha umetho wakho. Weddings, live concerts, conferences, musical and promotional videos, interviews, photography, provincial and national events. Kiwa's Media specializes in bringing you the best in live streaming and digital media production for every occasion. Follow us on all our social media platforms as we take your special occasion to the next level. For our services and bookings, call us on 072 987 3353 or email us on kiwasmedia@gmail.com. Kiwas Media, innovative, creative, and the best in digital production.